Welcome to our part 2 recording of transaction. So here we are going to record financial transaction. First of all, business transactions and source document. The first stage in the process of accounting is to record business transaction. It means financial transaction, those transactions which can be measured in terms of money. So if you want to record a transaction, we need some supporting evidences. If you want to record a sales, we need evidence for that. We need material evidence. So the documents on the basis of which transactions are recorded in the books of accounts are known as source document. So all transactions are recorded on the basis of source document. So source documents are the supporting documents which supporting a transaction. So the source documents maybe sometimes is called as accounting vouchers. So the vouchers are the documental evidences of a financial transaction. There are different types of accounting vouchers like cash vouchers, debit vouchers, credit vouchers, journal vouchers, etc. There is no specific format for the vouchers. Any organization can make their own vouchers as per their convenience. There is no strict rule for that. So simply vouchers are the documentary evidences which supporting a financial transaction. So for each and every recording, there should be a supporting document or a supporting voucher. Then moving into the accounting equation. Our accounting is basically rely on the concept dual aspect. Each debit will be having equivalent credit in accounting. That's why we got this accounting equation: asset is equal to capital plus liabilities. So the total value of the asset of a firm will be equal to the capital plus liabilities of that firm. This capital plus liabilities is collectively known as equity. So it can be also said that assets is equal to equity, or asset is equal to capital plus liabilities. So the total assets of a firm will be equal to capital plus liabilities of that firm. So here we can make these much equations from this primary equation: asset is equal to capital plus liabilities, or liability is equal to asset minus capital, then capital is equal to asset minus liabilities, then asset minus capital minus liability will be 0. So this all of these equation is to be keep it in your mind, will be needed. And moving on the next session, sometimes or most of the times you will be having such a question: to prove accounting equation, you will be provided with different accounting transaction and you have to prove the assets are equal to liabilities plus capital. So here we have some transactions. Prove the accounting equation is satisfied in all the following cases. First one, commenced business of with rupees 20,000. So here you have to prepare a statement like this. One side consists of asset and one side consists of liabilities. There is no strict rule regarding this, which one should be first. You can make liability maybe here, or you can choose asset side as the right side. So there is no specific rule for that. So the thing is that first you take a transaction: commenced business with rupees 20,000. So as per our dual aspect, for each and every transaction there will be one debit and one credit. So you have to ensure those dual aspect throughout the all transactions. The first commenced business with rupees 20,000. So here to account will be the commenced business with rupees 20,000, which means the business will be receiving 20,000 cash. So cash account will be the cash in the form of asset, and this 20,000 is contributed by the owner. So it will be the liability of the business, which mean liability in terms of capital. So when 20,000 rupees introduced, cash increases 20,000. See here, cash 20,000 increases and capital also 20,000 increases.
So when the owner introduced amount of rupees 20,000, cash increases, capital increases. So cash is an asset, capital is a liability. Here asset is equal to liability. Accounting equation is proved. Then next transaction. So here accounting equation is proved. The next, goods purchased for cash 8,000. അപ്പോൾ 8,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തു. സോ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ക്യാഷ് എന്നാണ്, വി ഹാവ് ടു പേ ക്യാഷ്. സോ അവർ ക്യാഷ് വിൽ ഡിക്രീസ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിന് നമുക്ക് എന്തൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ്, വിൽ ഗെറ്റ് ഗുഡ്സ് വർത്ത് ഓഫ് റുപ്പീസ് 8,000. 8,000 രൂപ കൊടുത്തിട്ട് 8,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് വാങ്ങും. അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഒരു അസറ്റ് കൂടുന്നു, ഒരു അസറ്റ് കുറയുന്നു. ഏതാണ് കൂടുന്ന അസറ്റ്? ഗുഡ്സ് കൂടുന്നു, ക്യാഷ് കുറയുന്നു. സോ സി, ക്യാഷ് 8,000 കുറയുന്നു, then goods increased rupees 8,000. then liability side എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? there is no change. ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തിനെ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ? അസറ്റ് സൈഡിനെ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ക്യാഷ് കുറയുന്നു, ഗുഡ്സ് കൂടുന്നു. അപ്പോഴും നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പോവാന്നുണ്ടത്. ഇനി ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഒന്ന് നോക്കിയേ. ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഇവിടെ 12,000 ഉണ്ട്, ഗുഡ്സ് 8,000 ഉണ്ട്, 20,000, ക്യാപിറ്റൽ 20,000. അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ്ഡ്. അങ്ങനെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത് കാണിക്കണം. എക്സാമിന് ഇതേപോലെ തന്നെ വരച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു സൈഡ് അസറ്റ്, ഒരു സൈഡ് ലയബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട്. അത് രണ്ട് സൈഡ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്നുമല്ല, ഏത് സൈഡിലും അസറ്റും ലയബിലിറ്റി എഴുതാം. പക്ഷേ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ അക്കൗണ്ട്സും ഇങ്ങനെ വൃത്തിക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം. ദെൻ ഓരോരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, അതായത് അസറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റി ആണെന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കണം. ദെൻ തേർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, ബോട്ട് ഫർണിച്ചർ റുപ്പീസ് 3,000. സോ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ്ഡ്. ബോട്ട് ഫർണിച്ചർ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ അത് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആയിരിക്കും. സോ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക? ക്യാഷ് 3,000 റുപ്പീസ് കുറയും. ഇൻസ്റ്റഡ് അതിന് പകരം എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുക? ബെനിഫിറ്റ്. ഫർണിച്ചർ 3,000 കൂടും. സോ ദ തേർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു. ഇത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഗുഡ്സിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി ഗുഡ്സ്. ദെൻ ഇൻസ്റ്റഡ് ഫർണിച്ചർ 3,000 കൂടി. ഇത് ക്യാപിറ്റലിനെ ബാധിക്കോ? നോ, നെവർ. സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ക്യാഷ് ഇവിടുന്ന് 12,000 3,000 കുറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം എത്രയായി? 9,000 ആയി. ദെൻ ഗുഡ്സ് സെയിം 8,000, ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. ഫർണിച്ചർ ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയി 3,000. സോ 9 + 8 17 + 3 20,000. അഗെയിൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ്ഡ്. ദെൻ ഫോർത്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ, പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ്. പർച്ചേസ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ്. ക്രെഡിറ്റിനാണ് ഇവിടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? goods increases. Goods mean asset increases, and creditors also increases. Creditors are kind of liability, so liability increases, asset increases. So goods 7,000 increase ചെയ്യണം. So fourth transaction, purchase of goods for credit. നമുക്ക് 7,000 റുപ്പീസിന്റെ ഗുഡ്സ് കിട്ടി. അതിന് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് 7,000 റുപ്പീസ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ലയബിലിറ്റി വന്നു. സോ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ 7,000 ഇൻക്രീസ്ഡ് ആയി. സി ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ. ക്യാഷ് 9,000 തന്നെ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ദെൻ ഗുഡ്സ് നേരത്തെ 8,000 ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ 7,000 ആയി. ടോട്ടൽ ഇവിടെ ഗുഡ്സ് എത്രയായി? 15,000. ദെൻ ഫർണിച്ചർ 3,000. ദെൻ സി ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ നേരത്തെ ക്യാപിറ്റൽ 20,000 ആൻഡ് നൗ ദ ലയബിലിറ്റി ഈസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് 7,000. ടോട്ടൽ എത്രയായി? 27,000, 27,000. Okay. Then fifth transaction, paid salary. Sorry, paid to creditors. Creditorsന് 2,000 റുപ്പീസ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു. ക്യാഷ് എടുത്തിട്ടാണല്ലോ കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് ക്യാഷ് കൊടുക്കണം. ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ബാലൻസും കുറയും. ക്യാഷും കുറയുന്നു, ക്രെഡിറ്റേഴ്സും കുറയുന്നു. One asset decreases, one liability also decreases. So the balance will be, cash will be as 7,000, goods 15,000 same, furniture 3,000 same, no change at all. Capital 20,000, no change at all. Then creditors 5,000. 7,000 2,000 നമ്മൾ കൊടുത്തു. ഇനി 5,000 കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇപ്പം എത്രയായി എന്ന് നോക്കിയേ? 18, 25,000. ഹിയർ ഓൾസോ 25,000. ഇവിടെയും അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ്ഡ് ആയി. Then next, paid salary rupees 5,000. 5,000 rupees salary കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? We are paying cash. So cash will decreases. Then അതിന്റെ മറ്റേ എഫക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും? പേയിങ് സാലറി മീൻസ് ഇറ്റ് അഗൈൻ എ ലോസ്. നമുക്കതൊരു ലോസ് ആണ്, നമുക്കതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൽ കൂട്ടി കൊടുക്കും. ക്യാപിറ്റൽ ആഡ് ചെയ്യും, ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സംഭവിച്ചാലോ? ബിസിനസ്സിന് നഷ്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് സംഭവിച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ക്യാപിറ്റൽ കുറയും. സോ എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെയ്ഡ് സാലറി ക്യാഷ് കുറയും, അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കുറയും?
ക്യാപിറ്റലും കുറയും. സോ 5,000 റുപ്പീസ് സാലറി പേ ചെയ്തു, അതിനെന്താണ് ക്യാഷ് 5,000 കുറഞ്ഞു, അലോങ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റലും 5,000 കുറഞ്ഞു. ഇതിന് നെറ്റ് എഫക്റ്റ് എന്താണ്? ഇപ്പം ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉള്ളത് 2,000 ആണ്, ഗുഡ്സ് 15,000, ദെൻ ഫർണിച്ചർ 3,000, ടോട്ടൽ 20,000. ക്യാപിറ്റൽ 20,000 ഉള്ളത്, എക്സ്പെൻസ് വന്നതുകൊണ്ട് 15,000 ആയി, ദെൻ ക്രെഡിറ്റർ 5,000, ടോട്ടൽ വാല്യൂ again same 20,000. Accounting equation proved. Then the last transaction, goods worth of rupees 8,000 sold at rupees 10,000. Goods costing rupees 8,000 was sold for rupees 10,000. 8,000 വാങ്ങിയിട്ട് 10,000 വിറ്റു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ക്യാഷ് കിട്ടും എന്നുള്ള ആദ്യം നോക്കണം. ഗുഡ്സ് സോൾഡ് വർത്ത് ഓഫ് റുപ്പീസ് 8,000. നമ്മൾ ഗുഡ്സ് നമുക്കിവിടെ 15,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 15,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് നിന്ന് ഈ 15,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് നിന്ന് 8,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് കുറയും. അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? 10,000 റുപ്പീസ് ക്യാഷ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ക്യാഷ് 10,000 ഇൻക്രീസ് ആവും, ഗുഡ്സ് 8,000 ക്യാഷ് 10,000 ഇൻക്രീസ് ആവും, ഗുഡ്സ് 8,000 ഡിക്രീസും ആവും. അപ്പോൾ ബാലൻസ് 2,000 പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. അതെന്ത് ചെയ്യും? പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും. പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റലിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കും, ലോസ് ക്യാപിറ്റലിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സാലറി കൊടുത്തപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ കുറഞ്ഞത്. ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ആവും. ഇപ്പോൾ സി, നമ്മൾ ഗുഡ്സ് 8,000 കുറച്ചു, 8,000 ഗുഡ്സ് വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് 10,000 ക്യാഷ് കിട്ടി, ക്യാഷ് 10,000 കൂടി, ഗുഡ്സ് 8,000 കുറഞ്ഞു. ദെൻ ഇവിടെ 2,000 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. 8,000 രൂപയുടെ ഗുഡ്സ് 10,000 നോക്കുമ്പോൾ 2,000 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട്. പ്രോഫിറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ ക്യാപിറ്റൽ. നൗ സി ദ എൻഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് എന്തായി? 12,000 ആയി. ദെൻ ഗുഡ്സ് 8,000 കുറഞ്ഞ് 7,000 ആയി. ഫർണിച്ചർ നോ ചേഞ്ച് അറ്റ് ഓൾ 3,000. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ 2,000 കൂടി 17,000 ആയി. Then creditors 5,000 ആയി. Then total balance is 22,000. Assets equal to liabilities. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ്ഡ് ആയി. സോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം പ്രതീക്ഷിക്കാം, മിക്കപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കാണുമ്പോഴും അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ്ഡ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഓക്കെ. Then next, different types of account. നമ്മൾ once the transactions are recorded, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ട്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. എന്നെങ്കിലേ നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ്. പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് include natural persons or persons, physical persons, or accounts like Rajan account, Shobha's account, or any firms, etc. അപ്പോൾ ഏതൊരു പേഴ്സണിന്റെ പേരിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. നേച്ചുറൽ പേഴ്സൺ ആയിക്കോട്ടെ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആയിക്കോട്ടെ, കമ്പനീസ്, റിലയൻസസ്, ഓർ ശോഭ ലിമിറ്റഡ്, ഓർ ബ്രൈറ്റ് ടെക് ലിമിറ്റഡ്, ഓർ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്, ഇതൊക്കെ ഓരോരോ പേഴ്സൺസ് ആണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺസ്. സോ അങ്ങനത്തെ പേഴ്സൺസിന്റെ പേരിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ട്സിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് നേച്ചുറൽ പേഴ്സൺസ് ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺസ്. ദെൻ second category of accounting, real accounts. It includes accounts of all tangible and intangible assets. All assets are broadly known as real accounts. അപ്പോൾ അസറ്റുകളെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ റിയൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആക്കിയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. such as goods account, building account, furniture account, goodwill, patent, copyright, and what are the assets? ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തെല്ലാം assets ഉണ്ടോ, all those assets will come under real accounts. Then nominal accounts. Nominal accounts are those accounts which involve all expenses and incomes, or losses or gains. അപ്പോൾ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും ഇൻകംസും നമ്മൾ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ്. അങ്ങനെ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ്. പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദി നെയിം ഓഫ് പേഴ്സൺസ്. അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ദി നെയിം ഓഫ് പേഴ്സൺ. റിയൽ അക്കൗണ്ട്സ്, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് all expenses. And third one, nominal accounts, accounts of all incomes and expenses. Accounts of all incomes and expenses. അപ്പോൾ എപ്പോഴും മൈൻഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സൺസിന്റെ നെയിമിലുള്ള പേഴ്സൺസിന്റെ മുകളിലുള്ള അക്കൗണ്ടാണ്. റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസറ്റിന്റെ മുകളിലുള്ള അക്കൗണ്ടാണ്. നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസും ഇൻകംസും ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, റൂൾസ് ഫോർ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത്? So when the asset increases or liability decreases, the effect will be debit. Asset increases, debit, or liability increases, credit. ഈ രണ്ട് കേസിലും നമ്മുടെ റൂൾ എന്താണ്? ഡെബിറ്റ് ആണ്. ഒന്നുകിൽ അസറ്റ് കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ ലാബിലിറ്റി കുറയുക, രണ്ടിനും നമ്മുടെ എഫക്റ്റ് ഡെബിറ്റ് ആണ്. സപ്പോസ് അസറ്റ് പർച്ചേസ്ഡ്, ഒരു ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ്ഡ്, അപ്പോൾ എന്താണ്? ഫർണിച്ചർ കൂടുകയാണ്, ഫർണിച്ചറിന് എന്താണ്? ഡെബിറ്റ് ആണ്. അതേപോലെ ലാബിലിറ്റി, ഒരു ക്രെഡിറ്ററിന് നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റർ കുറയും, അപ്പോൾ എന്താണ്? ആ ക്രെഡിറ്ററെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ
asset decreases or liability increases. ആ എഫക്റ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു അസറ്റ് വിൽക്കുകയാണ്, നേരത്തെ വാങ്ങിയ ഫർണിച്ചർ വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും, കാരണം ഫർണിച്ചർ അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് കടത്തിന് വാങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗുഡ്സ് കടത്തിന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഗുഡ്സ് ഇൻക്രീസിങ് ആണ്, അസറ്റ് ഇൻക്രീസിങ് ഡെബിറ്റ് വരും. ദെൻ കടത്തിന് വാങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, സോ ലാബിലിറ്റി ഇൻക്രീസസ് ക്രെഡിറ്റ്. Then all expenses debit, then all incomes credit. These are the golden rule of accounting which determine dual aspect which account is to be debited or credited. Then there is a traditional method of deciding debit or credit, which is on the basis of three category of accounts. In case of real accounts പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, assets ആണ്. real accounts പറഞ്ഞാൽ തന്നെ assets ആണ്. So when an asset comes in ഡെബിറ്റ്, ഒരു അസറ്റ് ബിസിനസ്സിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം അസറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ഡെബിറ്റ്. വെൻ അസറ്റ് ഗോസ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ബിസിനസ്, ക്യാഷ് പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് വിൽക്കുകയാണ്, സോ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് കുറയുകയാണ്, ക്രെഡിറ്റ്. റിയൽ അക്കൗണ്ട് വാട്ട് കംസ് ഇൻ ഡെബിറ്റ്, വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് ക്രെഡിറ്റ്. ദെൻ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട്സ് നമുക്ക് എന്താണ്, പേഴ്സൺസിന്റെ നെയിമിലുള്ള അക്കൗണ്ട്, പേഴ്സൺസിന്റെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ആണ്. സോ ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ, ഹൂ എവർ ഗെറ്റ്സ് ദ മണി ഷുഡ് ബി debited. ഒരാൾക്ക് ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ debit the receiver and credit the giver. Whoever pays the amount should be credited. Then nominal accounts, debit all expenses, debit all incomes, sorry, credit all incomes. So ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് റൂളിൽ ഏത് റൂളും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. ആസ് പെർ യുവർ കൺവീനിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതും അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അതൊരു ട്രഡീഷണൽ റൂൾ ആണെന്ന് മാത്രം. Then you have a journal entry to work out. Record the following transaction and post them to the respective ledgers. ഇതിന്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇപ്പം തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത്. ജേർണൽ എൻട്രി ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, എന്തും കൂടി ചെയ്യണം, ലെഡ്ജറും കൂടി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിൽ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ സമയം കളയുന്നില്ല. എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ആൻസർ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരാം. Then some important journal entries. Journal entries വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമുക്കറിയാം, ഒരു നമ്മളെ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റൂൾ അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ഈസി ടു റെക്കോർഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. So there are some important journal entries to keep in your mind, which are trade discount. Discounts are basically two types, trade discount and cash discount. Trade discount means the discount allowed on the list price or discount allowed on the purchase bill itself. ആ ബില്ലിൽ തന്നെ, നമ്മൾ ഇൻവോയ്സിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഡിസ്കൗണ്ടിനാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്. സോ ദർ ഈസ് നോ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നീഡഡ്. Here is an example. Purchased goods of list price rupees 8,000 at 15% trade discount. The cost of the goods is 8,000, but there is a trade discount of 15%. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബില്ല് എങ്ങനെയാണ് വരിക, 8,000 വെച്ചിട്ടാണോ? അല്ല, 15% ഡിസ്കൗണ്ട് കഴിച്ചിട്ടേ വരുള്ളൂ. So there is no need of accounting treatment for this discount because already our bill is deducted with the discount amount. So the transaction will be purchase account to 6,800. ഇവിടെ 15% എന്ന് പറയുന്നത് 2,200 ആണ്. 1,200 കുറച്ചിട്ട് 6,800 രൂപയായിരിക്കും ബില്ല്. 6,800 രൂപ മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഈ 8,000 നമുക്ക് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം, അത് നമുക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ബിൽ എമൗണ്ട് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്. സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട്, ദർ ഈസ് നോ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദിസ് ബിക്കോസ് ദ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ഓൾറെഡി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഇൻവോയ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഓക്കെ, ആ ലിസ്റ്റ് പ്രൈസിലാണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വരുന്നില്ല. The next, cash discount. Cash discount is entirely different from trade discount. Trade discount is provided at the time of purchase or sales, but cash discount is the discount which is allowed at the time of cash payment. In order to make the early payment, cash discount is provided. നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരേ സമയം വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൈസ് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നേരത്തെ ക്യാഷ് തന്ന് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒരാൾ 10,000 രൂപ തരാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 9,500 തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 500 rupees ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് ദി ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്. സോ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് എ കൺസെഷൻ allowed by the seller to the buyer to encourage him to make early cash payment. In order to make early cash payment. So there will be some difference comparing to trade discount because trade discount already ബില്ലിൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആണ്. പക്ഷേ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ബില്ലിൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് അല്ല. അത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ സി എക്സ് ഔസ് rupees 6,000 to buy
See, x owes to y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ owes എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതെന്താണ് അതിന്റെ എക്സാക്ട് മീനിങ് എന്താണ്? x owes to y മീൻസ് x y-നോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് വൈക്ക് 6000 രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടെന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. സോ എക്സ് owes ₹6,000 to y. He pays 5,950 in full settlement against the due. സോ 6,000 ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് 5,950 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് 350. ബട്ട് ആക്ച്വലി വൈയുടെ ബുക്കിൽ എത്ര കിട്ടാനുണ്ടാവും? 6,000. എക്സിന്റെ ബുക്കിൽ എത്ര കൊടുക്കാനുണ്ടാവും? 6,000. പക്ഷെ അത് കൊടുക്കുന്നത് എത്ര കൊടുത്തിട്ടാണ് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്? 5,950. അതായത് എക്സ് 6000 രൂപ കൊടുക്കാനുള്ളതിന് 5,950 കൊടുത്തിട്ട് അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ 50 റുപ്പീസ് ലാഭമാണ്. വൈയുടെ കേസിലോ 6000 രൂപ കിട്ടാനുള്ളിടത്ത് 5,950 കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പം 50 രൂപ അവിടെ ലോസ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എക്സിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ആ ലാഭവും വൈന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ആ ലോസും കാണിക്കണം. സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എക്സിന് അതെന്താണ്? ഒരു ലാഭമാണ്, ഒരു ഇൻകം ആണ്, ഇസ് നോൺ ആസ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ്. സോ ആക്ച്വലി വൈക്ക് എത്ര കൊടുക്കാനുണ്ട്? 6,000 കൊടുക്കാനുണ്ട്. സോ വൈസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് 6,000. വൈ എന്നുള്ളൊരു ക്രെഡിറ്റർ ആണ്. സോ വെൻ ദ ക്രെഡിറ്റർ ഡിക്രീസസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ്. ലയബിലിറ്റി ഡിക്രീസസ് ഡെബിറ്റഡ്. 6,000 ടു ക്യാഷ്. എത്രയേ ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ? 5,950. ദെൻ ഇതിൽ ബാലൻസ് 50 രൂപ ഉണ്ട്. ആ ബാലൻസ് എന്തായി? ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഇസ് ആൻ ഇൻകം. സോ ഇൻകം ഷുഡ് ബി ക്രെഡിറ്റഡ്. സോ എക്സിന്റെ ബുക്കിലെ ജേണൽ എൻട്രി ഇങ്ങനെയാണ്: വൈസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് 6,000 ടു ക്യാഷ് 5,950 ടു ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് 50 rupees. ദെൻ ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് വൈയുടെ കേസിൽ എന്താണ്? വൈക്ക് ഈസ് ഇൻകറിങ് എ ലോസ് ഓഫ് ₹50. അയാൾക്കൊന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ആണ്, ഡിസ്കൗണ്ട് പെയ്ഡ് ആണ്. സോ actually he is getting cash of ₹5,950. ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വെച്ച് 5,950. ഇത് കിട്ടുന്നത് ആരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ്? എക്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി എക്സ് 6,000 റുപ്പീസ് തരാനുണ്ട്. അതിൽ 50 റുപ്പീസ് എക്സ് തന്നില്ല. അതെന്തായി? ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിട്ട് പോയി. സോ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഇവിടെ വൈക്ക്. സോ അതുകൊണ്ട് it should be debited. So discount allowed is an expense, should be debited in the accounts of creditor. So cash account വെച്ച ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് അക്കൗണ്ട് വെച്ച ടു എക്സ് അക്കൗണ്ട് 6,000. സോ ഇതാണ് നമ്മളെ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട്, ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ആ ബില്ലിൽ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റഡ് ആണ്. പക്ഷെ ക്യാഷിന്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് പിന്നീടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം അവരുടെ ഡ്യൂ എമൗണ്ട് വേറെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ വൈ എക്സിന് കൊടുക്കാനുണ്ടെന്ന് 6,000 ആയിരുന്നു. പക്ഷെ കൊടുത്തത് 5,950 ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ 50 റുപ്പീസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരില്ല. പക്ഷേ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ വരും. സോ ബോത്ത് ദിസ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ്. ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം. ജേണൽ എൻട്രി ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ജേണൽ എൻട്രി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട്. സോ ഇൻ ദി അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ്, ഡെറ്റേഴ്സിന്റെ ബുക്കിലും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ബുക്കിലും. Then goods distributed are free samples. Why we are providing samples? It's a kind of marketing technique in order to encourage more sales. So it's a kind of advertisement. Providing samples means they are advertising their products. So if any goods distributed as free samples should be considered as advertisement expenses. So see the example here. Goods costing ₹8,000 were distributed as free samples. Goods costing ₹8,000 were distributed as free samples. So how we can record this one? See the transaction. Advertisement account ledger. This 8,000 is should be treated as our expense, advertisement expense. And നമ്മളെ സ്റ്റോക്ക് കുറയല്ലേ അതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട്. നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് മിക്കവാറും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിലോട്ടാണ് ഗുഡ്സ് കാണിക്കുക. സോ പർച്ചേസ് ഷുഡ് ബി reduced by 8,000 and that's why purchase account should be credited and advertisement is an expense, should be debited. So here is the journal entry for goods provided as free samples, which means advertisement expenses. So advertisement account to purchase. ഇനി ഇത് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ക്യാഷ്. ഇവിടെ ക്യാഷ് അല്ല കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഗുഡ്സ് സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടാണ്. സോ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് വരുന്നു. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് പർച്ചേസ്. The next, interest on capital. First of all, you should know what is interest on capital. You know, capital is the amount contributed by the owner to the business. So the owner has to get some interest on his fund which he invested in business. അതല്ലേ, ഒരാളുടെ ഫണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് കടം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് വരെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഇല്ലേ? അത് ബിസിനസ്സിലാണെങ്കിലും ഉണ്ട്. So interest paid on capital is an expense for this organization.
സോ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ മിക്കവാറും ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കലല്ല, പകരം ക്യാപിറ്റൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യലാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ 50,000 രൂപ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അയാൾക്ക് ഈ വർഷം 1000 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം മിക്കവാറും എന്തായിരിക്കും, അയാളുടെ 50,000 രൂപ ക്യാപിറ്റൽ 51,000 ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ക്യാപിറ്റൽ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ്. So interest on capital is a kind of expense for the business. That's why it should be debited. Interest on capital account debtor to capital. So capital will be increased. So 1,000 rupees in interest on capital ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, capital 1,000 rupees increased ആയി, but expense 1,000 rupees വന്നു. This is the interest on capital. The next, interest on drawings is the just opposite of interest on capital. Interest on drawings എന്ന് പറഞ്ഞാൽ drawings is the amount withdrawn by the owner from the business. So the business has the right to get certain interest on the amount withdrawn by this proprietor. If you are providing interest on the amount contributed by the owner, the business has the right to get interest on the amount withdrawn by this owner. So that's why interest on drawings is an income for this business. So all, as per our accounting rule or debit and credit rule, all incomes should be credited. So interest drawing is a kind of income for this business. So this interest on drawings can be treated in two ways. The first way is, this interest on drawings can be added along with the drawings account. I mean, it can be added along with the drawings amount. Suppose if a person withdraws rupees 10,000 from the business and the business thinks to charge rupees 500 interest on drawings from this owner, this 500 can be added along with the drawings amount. So that's why the drawings will be become as 5,500. So at the time when he repays this amount will become as 5,500. That's the other way. And another way is, these drawings can be deducted from the capital. Interest on capital എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാപിറ്റലിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നത്, കാരണം അത് ഓണറിന് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളതാണ്. സോ അത് ക്യാപിറ്റലിന് കുറച്ചിട്ടും കാണിക്കാം. ഒരാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ 50,000 ഉണ്ട്, അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് 5,000 നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് എങ്കിൽ ആ 50,000 ക്യാപിറ്റൽ കുറച്ചിട്ട് 49,500 ആക്കാൻ പറ്റും. സോ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഒന്നുകിൽ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്, ഓർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ്. ഏതും ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ടും ഓപ്ഷൻ ആണ്. Either drawings account to interest on drawings or capital account to interest on drawings. Whatever the case, interest on drawings is an income for this business. Then depreciation on fixed assets. As you know, depreciation is the value diminution on the asset. So here, whenever we charging depreciation, asset will be decreased. That's why asset should be credited. So the journal entry will be depreciation account to asset account, and later this depreciation is to be transferred to the profit and loss account. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ക്ലോസിംഗ് എൻട്രി എന്തായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ ചോദിക്കാം ഡിപ്രീസിയേഷന്റെ. ദെൻ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ദി ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ദി ജേർണൽ എൻട്രി വിൽ ബി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഇതാണ് അതിന്റെ ക്ലോസിംഗ് എൻട്രി. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ടു അസറ്റ് അക്കൗണ്ട്. അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ്. Then the depreciation is transferred to the profit and loss account. Then bad debt. Bad debt is the irrecoverable portion of the debt. This is the loss to the business. Usually business will incur such kind of bad debt. So whenever there is a bad debt, is a kind of expense, it should be deducted from the debtors account. So the journal entry will be bad debts account debted to debtors account. So debtors account is credited that way. Debtors balance will be decreased because ഒരാൾ 1000 രൂപ തരാനുണ്ട്, അത് കിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് 20,000 ആണെങ്കിൽ 1000 രൂപ ബാഡ് ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് 1000 ടു ഡെറ്റേഴ്സ് 1000. സോ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്തായി, ക്രെഡിറ്റഡ് ആയി. സോ ദ അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി ക്രെഡിറ്റഡ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ഡെറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വിൽ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്, ഡിക്രീസ്ഡ്. ദെൻ ബാഡ് ഡെറ്റ് റിക്കവേർഡ്. നമ്മൾ പ്രീവിയസ്ലി ഒരു 1000 റുപ്പീസ് ബാഡ് ഡെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എഴുതി തള്ളി, പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അത് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, when we recovering the bad debt which we already written off, so in that case is our recovering our income. So in that case we are receiving 1000 rupees cash. So whenever we are receiving cash, cash account will be debited. And why we are receiving this cash, we are previously we have written off a account called bad debt account. So that account should be credited here, bad debt recovered account. So whenever we are getting this bad debt recovered, our journal entry will be like this, cash account to bad debt recovered. Then purchase and sale of investment. So
whenever the company is having surplus money, sometimes the company will invest this amount in other companies. മറ്റുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. In that case, it's just like purchasing or fixed asset. Whenever we are purchasing something or some assets and so on, we'll debit the asset account. So investment account to cash, that will be the purchasing journal entry. And when we sell this, the journal entry will be cash account to investment account. So but in some cases നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 10,000 റുപ്പീസിന് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വാങ്ങി, പർച്ചേസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ക്യാഷ്. ദെൻ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പിന്നീട് വിൽക്കുകയാണ്. സോ വിൽക്കുന്നത് 12,000 ആണെങ്കിൽ വി ഗോട്ട് എ 2,000 റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ്. വി ഗോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് റുപ്പീസ് 2,000. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജേണൽ എൻട്രി ചെയ്യുക? ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വെച്ചാൽ വിൽ ഗെറ്റ് 12,000. ആക്ച്വൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് 10,000 ഉള്ളൂ. ബാക്കി 2,000 എന്ത് വരും? is our income. So അതെന്താണ്? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വെച്ച് ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് വെച്ച് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇനി ചില കേസിൽ എന്താവാം, അത് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടം വരാം. ഒരു 9,000 വിൽക്കുകയാണത്, 10,000 വാങ്ങിയത് 9,000 വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ലോസ് വരും. ലോസ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ്. സോ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് വെച്ചാൽ 9,000 വരും, ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്ച്വലി 10,000 ആണ്. അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് 1,000 എന്താണ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെബിറ്റഡ് ആസ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. Then drawings account. ഒരു ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന കേസിൽ അതിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താണെന്നുള്ളത്. So drawings is, drawings is the amount withdrawn by the proprietor from the business for its personal use. So the drawings can be in two types: cash drawings or goods drawings. So if there is a cash drawings, the journal entry is cash account, drawings account to cash. If there is cash drawings account to cash. ഇനി ക്യാഷ് അല്ല വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്, ഗുഡ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി എന്താവും? ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട്. Got it? Then personal expense of the proprietor. If business paid any personal expense of the owner on behalf of this owner, it is treated as the personal expense of the proprietor, just like paying income tax of the owner or the insurance premium of the owner or house or any household expenses of the owner. All these expenses are the personal expense of the owner. According to the business entity concept, owner and business both are separate. So if business pays any amount toward the personal expense of the owner, it should be considered as the drawings of the business. Sorry, the drawings of the owner. So the journal entry will be drawings account to cash or bank. ഇനി അത് ഡ്രോയിങ്സ് ആക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ക്യാപിറ്റൽ റീപേയ്മെന്റ് ആക്കി കാണിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് അങ്ങനെ കാണിച്ചാലും മതി. So better is to shown as drawings account to bank. അതിന് drawings ആക്കി പരിഗണിക്കുന്നതാണ് better. Then sale of asset or property. When the assets are sold, just like we have seen in the previous sale of investment, the journal entry will be when if there is a profit on the sale of asset. Suppose a fixed asset or a furniture of 15,000 is sold for 20,000, there is a profit of rupees 5,000. So the journal entry will be when we selling this furniture for 20,000, we'll get cash of rupees 20,000, cash account record 20,000. Then to asset or property, actual value of the asset is 15,000 and 5,000 rupees profit on sale of asset. This is how we record when selling asset on profit. At the same time, if you are selling asset on loss, suppose 15,000 worth of furniture sold for rupees 12,000, here is the loss is 3,000. So in that case, the journal will be cash account debtor. How much cash will be get? 15,000 in asset ആണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ assets value is 15,000. Cash എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? 12,000. So there is a difference of 3,000. This is the loss, and the loss should be debited. Loss on sale of fixed asset account debtor 3,000. So the journal entry will be cash account debtor, loss on sale of asset account debtor to asset account. So this is how we record a loss or profit on sale of fixed asset or property or investment. And here is one question for your practice. Check the screenshot of this question. അപ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക, എന്നിട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യുക. അതാണ് പേജ് നമ്പർ 1. then ഒരു പേജും കൂടി ഉണ്ട്, പേജ് നമ്പർ 2. കുറച്ച് നല്ല ജേർണൽ എൻട്രീസ് ആണ്.
നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ സിമ്പിൾ ജനറൽ എൻട്രീസ് അല്ല, ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. And our part 3 is end, so we'll meet in part 4. Thank you.